هلو ليليز، معكم لينا. اوكي، فيديو اليوم مثل ما شايفين من عنوانه اكيد بتكونوا اوريدي عرفتوا انه العنوان واضح، بس انا قررت واخيرا اعمل عملية ليزك لعيوني، واخيرا ما حود اضطر البس هذا الشيء. ما بيزعجني ابدا ابدا لبسه، وكتير بحسه ستايلش وبحب اللونات اكشلي. ما كتير بقشع حالي، يعني كتير اوقات ما بعرف اذا بتشوفوا بيكون الفيديو شوي مقطع منه بيغبش، مقطع بيكون واضح. هيدا الشيء لانه انا ما بكون قاشعه حالي على الكاميرا، وانا ما بحب احط لانسز ابدا ابدا، ما بحب اللانسز بالمره، ما بحط شيء بعيوني. فبرايي انه اكتر شيء صحي يا اما اللونات يا اما خلص العمليه. وانا وهونجو دورنا كتير بكوريا على مستشفى اخصائي على الليزك للعيون وللليزر، بيعمل كل العمليات. فلقينا واحد كذا حدا سيلبرتي عملوا عنده. اخيرا بس كون ماشي على الشارع وشوف حدا رح اقدر اعرفه لهالشخص، لأن انا ما بعرف حدا على الشارع يعني. هلا فاني حصير اقدر اشوف I'm happy، كتير مبسوطة انه حقدر اشوف. اول شي حاخدكم معي على المستشفى اكيد as usual، وحصور لكم المستشفى، حعرفكم على المستشفى. وعرفت انه هالمستشفى انا حروح لها عندهم تقنية جديدة كتير كتير منيحة، ما فيها وجع، وفيكم دغري بعد 24 ساعة تكملوا الشغل ترجعوا بشكل طبيعي، انه هي احسن من الليزك والليزر بكل شي. فحاخدكم معه، وحاخدكم معي كمان بس اعمل فحص النظر واعرفكم على الدكتور. وحتكون المستشفى بجانجنام باي ذا واي، فحبنعمل جولة بجانجنام از يوجوال، ونرجع بنكمل على المستشفى. هذا الشيء محمسيت له، انا حروح بجانجنام بتغدى هونيك وبكزدر شوي بشوف الشوبينج، برجع بروح على المستشفى. ف that's the good thing number one. number two، في حدا اسمه هونجو. هونجو رح يجي وحيساعدني وحيهتم فيي. فقلت له لهونجو انه بدك تجي تساعدني بمثلا كل الاشياء البيسكس، انه بدك تطلب لي اكل، يمكن بدك تساعدني اكل. فهيدي اتس gonna be exciting، حتكون مثل تسلا هونجو، تسلا صبره. لانه انا كتير عندي بلانز براسي. قلت ما دام هونجو حيجي يساعدني فبده يساعدني بكل شيء. I'm so excited. والمفاجأة الكبرى اللي هونجو بعد ما بيعرفها، مش متوقعة، وعم صور كل هيدا الشيء قبل ما بكره، لانه بس ارجع صور بكره الفلوج رح كون انه مغمضة عيوني وما قادرة اشوفها. 3/4 الاشياء ما حدا احكيكم او افرجيكم عليها، رح صير بس احط الكاميرا حرفيا على العميانة او هونجو بيساعدني. بس ليكو انا شو جبت. تخيلوا هذا السيناريو حيكون انا لابسة لونات. هونجو get me water. Hongju, bring me Coco and Kai. Hongju, order for me pizza. 감사합니다. 안녕하세요.
رايحين هلا على المستشفى لحتى نعمل عملية. المستشفى هون بغانغنام، بده 5 دقايق مشي من السبوي ستيشن. فأنا كتير موترة وكتير خايفانة، بس كتير محمسة. ما عم صدق حتى يجي بكرة وفتح عيوني لاقي كل الدنيا واضحة. ليليز وصلنا. هيدي هي المستشفى، اسمها دريم اي سنتر. التوتر بلش يطلع، الحماس بلش يطلع، ما عم بعرف اوصف الشعور. قد ما في كثير عالم قالوا لي كثير بتوجع، في كثير عالم قالوا لي ما بتوجع بالمره، فانا ان بتوين. بس كثير مبسوطه. حاخذكم معي، حاعملكم جوله بالمستشفى، وحفرجيكم بس الحكيم يفحص لي عيوني وشو النتيجه اللي بتطلع. وكمان حفرجيكم على العمليه اذا خلوني صور. Please double check your personal information top of the page. هودي هن السليبرتيز، المشاهير اللي عملوا عمليات عيونهم هون. جيسي، Start this animation. I will mark the baseline of your face for the accuracy. So put your chin and close your eyes. I will mark the baseline. That's it right now. Okay. Surprise. Okay. Look at the green one. It's the same. I'm gonna check how surgery. All your looks symmetric, but I will check with another machine because the corneal shape and corneal condition is very good, very important for the surgery. اه اوكي. Is it okay with your posture? Yes, it's okay. Close your eyes. Center with the center. Open wide the blink. 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 Keep open your eyes. Close your eyes. Open your eyes. Blink. Keep open your eyes. Open your eyes and look at the center of the blue line. And your corneal shape is good for the surgery. Is this left or right eye? This is left eye, but right eye is same. اه اوكي. And this is your cornea. So you're wearing contact lens here. If you wearing contact lens and your glasses here, right? And the corneal thickness is also important for the surgery. بيعملوا تشيك على هذا الديزيز، فبتعمل مثل دي ان اي تيست. هيدي هي المراحل، بتشوف اذا عندي هذا المرض ما بيقدروا يعملوا العمليه. اوكي. Open your mouth. DNA test for corneal health.
اوكي، على فكرة انا ما كنت عارفة انه فيهم نقط على وجهي كل الوقت، انا وعم بحكي وعم صور. so embarrassing. فهي انا حطت هون نقط لحتى تقيس المسافة بين العيون والراس. اوكي 지금? 네, 지금 나. Okay, let's see your eye. Look straight. Look at the screen. With More yes, without. with Yes. And cover your right eye, please. Yes, cover your right eye. Yeah, look at the center of the forehead dot. اوكي. And if you feel blinking light inside, press the button right away. اوكي، الفحص اللي عملناه قبل قست لي قد ايه حجم بوبو العين عندي. قالت لي الحجم عندك اكبر من الحجم الطبيعي، يعني بوبو عينك كبير اكثر مما لازم يكون بالطبيعي، فكرمال هيك قالت لي بعد العمليه رح تغبش عينك كثير بالليل، فرح يعطوني قطره مشان عيني ما تغبش. This is your eyeball. اوكي، هيدا بوبو العين اللي عندي. Yeah. And I will take a picture of inside of your eyeball. Yeah. Right? This is outside and Yeah. outside. Close your eyes. Keep close your eyes. After 5 minutes, I will come back to take it out. لا 알겠습니다. 담을 거니까 힘들 Maybe they're So- checking the amount of your eye drop. So she said this test is for to check the eye dryness. 맞아. فاذا عم تعمل لي هذا التست لحتى تشوف قد ايه عيوني اذا فيهم نشفان ولا لا. 뒤로. ال5 دقائق وبترجع بتيجي بتشيلهم. Open your eyes. Okay, this is your lizard. So after 5 minutes, the blue line is over 10 is normal. For you less than 10, 10. right? Yeah. So your eye Are is dry? yes, but Some number, the 1.62 and the left arm 1.6 the same. You have some a little bit myopia. It's not high myopia. Yeah. It's good for the surgery and a good candidate you are. Okay. Okay. Very good. Eye. Straight. And look up. And look down. Good. Very good. You passed all examination. Oh, thank you so much. You're good candidate for the surgery. There are three kinds of refractive surgery. Yes. One is LASIK. And the second is SMILE Yeah. and a LASIK. اوكي، خلصنا هلا الفحص عند الحكيم، فبسأل هو شيك عطى كومنت انه هيدا لازم تعملي ليزك بالاي مش بالاي، ليزك مش ليزك. قال لي بس تعملي ليزك افضل لإلك لانه هيدا للمدى البعيد احسن ومشان نشفان العيون وهالخبريات. قال لي مع انه شوي بتوجع اكثر من هديك والريكفري تايم يعني لحتى تصح بدها وقت طويل، بس قال لي انا بنصحك فيه وانا بايده 100%. يعني حتى لو كانت الشغله شوي بتزعجني يوم يومين بس للمدى البعيد افضل فاكيد بعملها. رحنا عن بروسيجر للنظر اسمها المكنه اتوس سمايل. فهيدي البروسيجر للي عندهم ضعف نظر كتير مأهلين لهيدي التكنولوجيا الجديدة. أنا مع الأسف طلعت مش مأهليت لأنه عندي ضعف نظر خفيف، بس هلأ رح تشرح لنا عنها. They're expert surgeon. They have done surgery more than 20 years actually. واو، عندهم خبرة 20 سنة عمليات عيون. That's so wow. So
We have a new launch called Atos Smile. Atos Smile. Yes. It's a 5th generation surgery. Mm. Before Smile machine was called Visual X. Yeah. It came out 2010. But we have a new, actually very new, 2022 Yes. Atos Smile. Yes. So it's been upgraded a lot. Yeah. First, accurate astigmatism correction is possible. And then it's always good to save more cornea. Yeah. It will save more cornea Yes. thickness and minimum discomfort or pain. Minimum pain. Fast recovery. Recovery. To travel next day, Yeah. you won't have problem. Wow. So a lot of people compare LASIK, and Smile. Yeah. So LASIK is actually cutting flap and Yeah. then do laser outer. Mm. LASIK is peeling off first layer called epithelial membrane and then laser. Smile, I'll show you. It's totally different. It looks different. Yeah. Like I said, it's the 5th generation. First was PRK, LASIK, and Smile. It's most updated surgery, most high satisfaction. And also we have a machine that will take picture of your eye right before the surgery. It's called Spheris. And it will link to our Atos. It will do surgery according to your own eye shape. It's called cycloturgin. So we'll also calculate your eye movement because other test was sitting down, Yeah. but surgery being laying down. So your eye position will change a little bit. So we'll Yeah. also adjust that. So as you know, Smile has the least minimum discomfort. So people who worry about pain, they usually go for Atos Atos. Smile. Atos Smile. تعليمات بعد العملية. Okay. eye drops. Yeah. 2 to 3 weeks you have to use. But LASIK is longer. 레이저 테스트합니다. 시작을 해볼게요. 정면 보세요. 테스트 한번 보여요. 하나, close your eyes. Close your eyes. Apply the vector. Apply the vector. You can keep You did that well. Apply some eye drop. Skip. Okay. That's good. Okay. And you did that well. Okay. You can see, but a little bit blurry. Okay, first. Yeah, you can open your eyes. Okay. And it will be a little bit lot of distance.
recovery room is the best room. How was it? It was very, very good. Not even. Chincha, I made it 1,000 times in my head. Was it painful? Not even 1%. Only he puts like the circle inside your eyeball. This was really uncomfortable. Just because you feel it. But everything else is like perfect. And when the laser starts, the more laser they do, the more your vision becomes like till zero, like super blurry. So that's it. And everyone said like, yeah, I should not touch my face. Everyone said like, oh, the smell of burning, because I hate the smell of burning. So because it's so little, you don't feel it. You don't even smell it that much. So why don't you say in Arabic? I thought I was speaking in Arabic. Okay, last checkup before departure. It's time to say goodbye. Okay, say guys. Use the eye drop frequently. I mean, these artificial tears, including this one. This eye drops include some serum, your serum. This eye drop can help you healing. Okay, definitely healing. And you can feel some discomfort during first 3 days. Usually, second days is the more uncomfortable. Usually, it's the average. But almost people, or 80% people, don't feel some pain, only some discomfort. Okay. Don't use your eyes too much. You can use your eyes. Yeah, you can check your email. You can send the messaging with a not long time. Okay, very good. Okay, you did very well. Thank you so much. See you 1 week later. Thank you so much. Okay, I'll see bye-bye. you 1 week Bye-bye. later. Yeah. 감사합니다. 잘 가요. 네, 좋습니다. Only you can use it. Yeah. Okay. This is from your blood. Yes. Do you have your drops ready? Yes. Okay. I got them. You are more extra than the doctor. Than the hospital itself. You are more extra than the doctor. What happened? Huh? I want to be the good patient, the best patient, you know, like the best student. I'm the best patient. And she said you will get a bit more painful tomorrow and the day after tomorrow. And it will get more blurry. What can I do? Which means few days cannot do anything.